Live to tape from Tarzana, California, the Assyria Today Network, serving Assyrians worldwide. أترم غب شلام لوحين كمسبايلا ودي لمطلوشي باسات أسرة برمشة بدانت لوس أنجلوس كاليفورنيا يونايتد ستيت أوف أمريكا. شما قربوسون قد خزيتون قداش يونايتد ستيت أمريكا كل عزادو تجاوتن خير وتيتين متمن دياني لينا قبوما. إن من قمزة همزمت يوم زمنا قبل مشينا كم تكم يكرر رامون أمير خاص كنت خدنا منا في الخانبة التي كانت مثل سفر ضيرة بد بتعرف خش هايران كاتن باسي مرابا عند بذران شامة على كل خزان مغبة اللي هي كانت كل عنصبايا يتون خرزون دام أشعب رشلا غماي باسي مرابا أترى مغبة أنا كاتون خاف فيديو بدمتن نادية كنت بلشان أربت له أخنا مرتق بالي خروات كتلان خضربانان بكل شان هيك هم زمي تشاينيزي كم زمي الأتورك تشاينيز كم زميني إن رامان عربي كم زمني تامو جروس ويله رابع أنا قيتها كتختخون فيديو شميتهم لكامو مسبب بيعطيتهم ميت قبوم تاما جدو أترا أخنا غاين كدين قبوله إن لخ كد بجدن بتاعنا من خبنت له كامو دي أخنا كجانا خادا لك بخشابة كأمتني قارة لغمتوية داخل مويدا لأطري مغبى أزغل دا فيديو شامخلا خزخلا تاتا منوخم تابخن دو سامخين كد ميكرو رامون كاتم تاني مو تانويلا از مويدا لفيديو خزخلا رام مارتان بليز. إلى عموم أهالي العراق الغيارة، إلى الحكومة العراقية الموقرة، إلى المفوضية العليا للانتخابات، بأي حق يعتقلوننا ويصادرون صناديق الاقتراع الخاصة بمناطقنا بعدما سيطروا بالقوة عليها وبعدما منعوا معظم أهلنا من الاقتراع أصلا بالترهيب؟ هل يستمر وهل يعيث مسعود البرزاني وزمره من الأساييش فسادا وترهيبا واستبدادا كما يرغبون بلا حسيب ولا رقيب؟ بأي قانون وأي حق وأي حجة يتم اعتقال 8 من معتمدي المفوضية وبحوزتهم صناديق الاقتراع الخاصة بمقر انتخاب منطقة بطنايا من قبل سيطرة ميليشيات البرزاني؟ وبأي حق يتم اعتقال أحد موظفي المفوضية ومصادرة هاتفه منذ ساعات؟ من نناشد؟ من نطالب؟ نحن نخوض الاستحقاق الانتخابي أصلا لتحرير أهلنا من نير هذا الظلم وهذا الاستبداد، ورهاننا على نزاهة الانتخابات لكي يقول أهل بطنايا وتل اسقف وكل سهل نينوى كلمتهم. هل عاد زمن الاحتلال؟ هل عاد زمن حكم الحزب الواحد وهو حزب الديمقراطي الكردستاني؟ هل يفرض النتائج على الناس؟ في تفصيل الخبر أنه وبينما توجه المسؤول والمعتمد لدى المفوضية مع وفد وعدده 8 أشخاص من بلدة تل اسقف إلى بلدة بطنايا، اعتقلتهم سيطرة الأساييش والبشميركة الواقعة بين السد وتل اسقف. الآن وبينما ينتظر الشعب العراقي عملية الاقتراع يوم غد، نحن نقاتل محتل يمنعنا ويمنع المفوضية من الوصول إلى بلداتنا. هذه سياسة مسعود البرزاني الاستبدادية. من يراقبها؟ من يكبحها؟ إذا كان المسؤول المعتمد لدى المفوضية معتقل لدى البشميركة، فكيف ستتم عملية الاقتراع؟ نناشد باسم أهلنا
وبلادنا وشعبنا، وباسم الديمقراطية نناشد الحكومة والمفوضية العليا إلى وضع حد لاستبداد البرزاني وعصابته وكف يدهم عن الناس، لأن شعبنا يحق له أن يختار من يريد لتمثيله في البرلمان. إن هذا التخويف وهذا الترهيب أشد خطرا من داعش، لا بل هو داعش بلباس جديد. أترمغ بشميال أخون لشانت عربت هديانا طلب ميكرو رامان كاتن أستراليا قد لشانت عربت جنا بداية بزود ابن إيران ين دكان خينة قد لشانت عربتي سباي ليلة كم سخن بكرخن أهم زمت الميبة لخ مغزوي للدا ظلمية والخلطة قد بيدنا خلوات جبة ديمقراطية كورداية كبرشياتي مغزوي نت قد انجناتي قد إنا مشتعلان كبرشياتي وخيشنا قد شقلين قالبنا أمتن جو بطنايا وجو تلسقف أنه خمياني في بلقت أرخا ولينا شويك عازي قالب ناشي شقليلي ثمانية جناتي وينا مشتعلان خميانا وخرطة خادنا مشتعلان بوش قورة تيل من وجمة أون دا خميونا أون دا أب موبايل ديوسكينا قد لامس خبرة يبل أن كل شلان ويدينا قد أمتن طام لامسة يبا قالة دين ناشد بيعيلة ولخا بقوالوا آمي قرطة من بس خزبة طامة قد هل ديما اخنا جاري قمت ديان جنجرة طامة مدرب الضيرة هر أظلميت قد خاجبة جاري حاكم جو كردستان ين جو جربية العراق هر مدربت اوي هر أظلميت قمته هر مدر آني خلوات بتقامي أظلميت عادية وايلة من دي ظلميت داعش هيج تفاضلت لي هنا أهم خابصل خابصل لخب مغزوي لد داخي حقويات أمتن بتشلاقينا جو أطرد أو هاتن جو بيت جانن طاما ولي هاور بدرايلا قد كماي جار كولخ كماي جار تانخ كماي جار مضخ قد كم دني شلون خلطة دوقيلة وأمتن أمصة بخيروتا برشان إناشت قد بيعيرها خب آين جو أطرة خب تاما يعني متنقى خليصان يعني قد بود لا يبخن يعني أنا خامني بتاعنا هم قد مجبنت الرابع كشيكاغو خكمنا كتاني مال بي خكمنا كتاني شفيل بي أصلا ما تقل اشتيال بي أطراي بشيكاغو بخاينة 1445 جنات جوجالوتي بخ قرداي لخلينا سني لخلينا شيء لخلينا صدام منيخله اخنا جخيروت بخايا وخاطر كاتو حقيقه بيلو وودت 1445 جنات شيكاغو كات خشنا جسكوكي بيت متوا وود بيدنا كاتين خاصامي و عرباي مسلمان خاصامي و كلدناي خاصام راوسور الفاجنات اوتراي جو اريزونا تلاي الف بن عراقيتن كل نايد بن العراق تامنا 845 جنات وود بيدنا كذا برشيات أنا كاتم خد ليست with متن وارتن would you please put that list for me هذه ليست كاتم متن كت أنتينا جانو أترى فوت موية يعني جب دياني زي مو كمان موينا فوت آخر تاما إن فوت شيكاغو من أريزونا فوتو ديوا من دنا كبوزو ده من كل آخر طابي ولا تاما مو كامو مو يلقوا أنت وين أنا تاما جانو أترى فوت بيدنا حركة بابلونية تلاقي 2004 المجلس الشعبي 15000 الرفايدين 14000 إطلاف الكلداني 10000 اتحاد بين النهرين أننا أطرايديان ابن نهرين زي أنا أطراي أخي وضعت أنا كل الرجل لما تتون تجي 1000 لنا خدش زودة من مجد بشنطل يعني أخنا جو أطر أمريكا جو خيروتا جو جالوتا حقيقة كل من دتلان الشبيه 1800 أطر جو العراق جو شيكاغو 1445 ووتيونا جو أريزونا من تلاقي 1000 عراق ناية 845 مو بقرق أي بقرق أمتم براقلة خيروتا من كتين يبونا كتخش رق دخن شورا زورنا داولا ما مو يلبي تبشدين هجد بشانس لقد أخت بكل أخون
إن أطورايت كتخيان شيكاغو وأريزونا وشركة جو برشاي زودم كل دني قالت كجو أطربين بتاعي. حالا مش استرالیا شوپت گانو، یوروب شوپت گانو، دکان خینی شوپت گانه کت یو آتورای تام بخایه. مو قرقته مو أي مو يقول له. بخميته ولا قبلت بشتالانوته وكليت المرزة وجشقته وهمزمته. من ما يدج منايته بعد باخ. جانا خاب برسوبة صودن للبتاية أخن كل جب وجرك مكلي أخن خلينا كل أنا بشوف ميدر رختي وميداله أربعة جب أطراء لا ميدر بخاطة عشان هردين جوجانو العراق من بزود تايفه. شاركت جو برشياتنا نقيتلا هذه كتب وي وقال يوي لخت نجيب رابا إن هجت بشنط ركت بغزاخ شاركت جو برشيات اللي خامد أو بدين بشخر بقت أمريكا ناموس مورا جو قانون العراق قد ما أمريكا لا فوت كل ناس كاموس كانديدا فوت يبني التوديت لنا خشبونه كريستيانة مسلمانة شيعة سنة تبار ليلة بعد كم صد فوت ودت كدو ناس كتاد بيجايب وعائلة قصيرة ديني كدين أو ندي بشخر بعائلة كد أنا اللي بقول كتاخن يسخن تازين كدو عرباية كخاتين أنا بين كتاب هيور له كمانورتي متنا إن خ عرباية مسلمانة قرداية مسلمانة بود بيعمله كخ كريستيانا مو بغزاية. همين مفشمان طلقت أني تانق بالإتش هالإما البتكد فوتي بينا قالي بينا وبأني لا مشي خاي جاويد فوتي بينا يعني بلكي تلاقي البدلة ده هلا مش المعنى قالي بينا يعني تدين بابلون أنا بزود قرداية شينا إيران قد بسنادلة بزود مطاملة إذا أخلق بتايغ لخا بأطرة خيروتها كل من ديتلن مو لتلن لخا خاخشت فوت يا والتا أرباشن خاجك لخا سان دييغو لما دانو هبتاوي همزمتا مخامن ميقرو من سان دييغو خاصة تامك ما بيتلا مدرسة كازي وساكرامنتو إن أنا لخا خدشنا هاد خجبن بالأريزونا إلينوي شيكاغو أنا فوت كخزيرون أديم بوزودا بتاعي لا شك إن بني أمتن خم غزيبة ولا يحكي همزمته قيلة قال يبلتو يابا رابا شخلا بجورة بتاعي جودها صدرا ما جيك بالله مداخلة زي مرساكو مخا باتريركا سند للكلداية مرة ووت ودم خوش ووت ودم أخنق إيتي ديان أوتراي هذا كتو إيتا متفاق إيش لا لأنه هجيج ناشي كتازي ووت وديني لأنه مخبرة مقام خاصة كما جيك ليمت شو تاسي ليمتون لمس أنا كتهدامت لمسي كتاني خوش ووتينا إن كلي قيلة تجانا أمتنك جديا نخم جانا أطراء بخشاوة مردوطة بخشاوة كالدنيا مردوطة يوق عمود مردوطة لك كجانا كناشد جانا بود لا داخل مثلا مخاب برسو بدك خونا بتاعي برخش نخراي بود بي أصلا بود ليه قاده خرداي يا سقين كدين لرسباي عرباي يا سقين لرسباي وكروسيديا نيله أنا كدي رابع أوقات لروزنا فهمزمه دوزيت أنا بخشان قد واليت كت خابر سوبا جانو إلى عازل قالوا يبلو شرق برشاته بداب صد أخنا بخش قماي أمتدين جو أطرد أواهتن اليوم زجد ديم صارنا خادنا بطيء وبخا أطراي ليه أطراي تعمل بيشيني أنا قلت خنا خناش اللي بيشه إن بيشان ده ليه لون قاله سبلم سيني لخ قال لنا بيابر لخ كتينا جو خيروتا قال لنا خيروتا لخ خا ممكن خا زحمة كجانا جارية وقت أزخ أوي مقالا دارخله عين لخ وادو خرط بسفار وقت دنيا أتيا قبائيات دين جوبة حقويات دين يوال وشركة حقويات اللي يبيلا حقويات الشكل تندوز جانا لخ جانا اللي اخوان رامان من دو مطيان رابا كذا دقيقة تيلا مجد مبشمان طوال بتاع التلفزيون هبابين هم زميات خيل مريالا خبر مبشمان وخاخذ مبشمان وقدام دي يعني خب أي لديارك فاش مضية مغزية قملتن قد خشر يشتو يجاو قد أيضا قد لخشروكي لخ فاصل تبشقاله خب أني كتر دبتاتي وأني يماني لا شافيه دبت خلنا بود قد لنا بيده من دن قرداية فيش مرقة كتينا تي بود جنيه بشخر بنا إمدو أني تيلون جنيويلون أخنا بخيروتك كده تفانا هوت لغويته إن دجمناتي بوش قرتك كوم تجانا أخنا قطرا بيدوا جار شارخ طراسة من جانن هل سبرتاوي لمن خينه
هایتون باسیمه باسیم رابون مغزيتهم باسيمه رابا بخيل مري على هس اني مغزياتي بتوي خمر رشتق بنيومتن سب اني مدي انا ابن اديزاننا ان اير يشتبت بريا جودات جبني امتن جو ليمان قد اتقدانات اخنا جار جطران شقلق ومغزخ لإيتوتن امتنيته وما دخلق كل الدنيا لا بيرق الشوارع بكل لوخن الا بيعوضوتا بكليته ويشارك لي جواتها يومان ضيه كتر باشن اخنا اشور لا دخله انا اصلا لمس قبلنا كنت انا ودي كيمن تيمن لخم نغنم زومن شيكاغو الفر بمو بخمشاغ ناتي بودي ونا including مسلمان زغاوي عرباي زغاوي لاخ شاطروي كلدناي زغاوي اريزونا من تلاي الب عراقي كل رجل 80 مر بخمشاغ ناتي بود بيدنا طيب من خفنت لا هيبيا مقطايلا اتلهيبي قد بدريش اخن لما بيمدم زرنا بدم داولة إن آلة شيخاني زرنا ما هي قيمتهم القيمة كباليت إنترنت كيم مآتور از خماي مثلا إيتوتن تام خمخته رام جناب باسم رابا باسيمه تناسق شبات بيتالا باسيمه رابا كم ترامت باسيمه رابا ترامت خاطر موقع بعض دوستان مخینت خورد زبط تا مخم خورد بیتار پاریس خواهد باسم رابا تا بین همزم من خاپرسوم سان دييغو ما يخل لاين همزه ما خاصه سان دييغو مو لقومه قاموا من ديانه قوم باسيمه Mr. Nabil, I want to welcome you to our program. My name is George Maragulov. I've been introduced to you by Mr. Nouri Baba, and I'm glad you accept our invitation to be with us for this next 20 minutes, 25 minutes, talk about today's election in Iraq and also our Iraqi citizen, especially Christian, Assyrian, Chaldean, Syria, but they're out of the country. They live outside of Iraq to vote for this election. How about you? What's new from San Diego? How was San Diego for this matter? So San Diego, really, we didn't do very well. We only had 2,400. Out of the 2,400, 150 were not recognized and registered. So roughly about 2,400 in San Diego is called El Cajon City. In El Cajon City, we have roughly about 28,000 Chaldeans from Iraq, and we have roughly about 3,500 from Kurdistan, and about 1,800 Muslim Iraqis as well. So out of all these, unfortunately, we had low turnaround of total registration voting today for the election of for Iraq was total 2,400. How many people? What's the population in San Diego? Total population? If you do just Chaldean from Iraq, it's about 28,000. So you did very well for 28,000. Chicago has 80,000, almost roughly 100,000 between this. You know how many they had? 1,400. Yeah, usually we do much better, but for some reason this year we did actually less. We were hoping over 5,000, but we were halfway. So what was the reason? What do you think it happened? Why people not interested to vote? Why people not wanting to So what happens is in this decades, roughly about 20 years, 25 years, our elderly generation is getting to a point where they're becoming senior citizen. Their driving abilities and their unable to drive has become
an obstacle for them to go to the voting office. And also our younger generation of our people that are born in USA, they're losing the ability to contribute to their society. What I mean is that all the youth that are born in this country, they have really not much of interest in keeping their heritage, their forefathers' heritage, and it's becoming to a point where we're losing the younger generation for them to vote. Well, the reason we are not gaining anything in Iraq today is because we are split with our denominations and our churches. We don't call ourselves one nation. We don't unite together to be as a one identity, and that keeps us away from each other. And unfortunately, we not teach our younger generation when they are growing up, we are same people for the same country from the same land. Now there is so much difference between us. We call Chaldean, Syriac, Aramaic, Assyrian. We don't know which one is what. You cannot have 4 different names. We cannot get along to find a name to be unitable, to unite us together. And that's going to cost us more every year. It will be worse from the year before, because we're losing our identity, we're losing our culture. And that's the biggest problem, especially in the United States, which is such a big country and a melting pot for a lot of other nationalities. I agree with you 100%. It's unfortunate. Well, the main big reason is because that we have this problem in this ethnicity of groups is that the church is not doing their proper requirement to unite all these ethnic people together in oneness. Unfortunately, the church has becoming a big separation in these ethnic groups. Instead of uniting, they are dividing. That's one of the biggest problems we have with the church, different church ethnicity. They are not uniting together to be one, in oneness, in one voice, one denomination, one people. And that has been tremendously disheartening to see. We are all one family. Unfortunately, it's been decimated. Well, I have no problem with having different denominations because everybody has the different beliefs. For one Christ, we believe we have so many different ways to get to Him. And so unfortunately, why we have to go so many different churches for us to take us to heaven. But the important part is nationality, which you have. It's your heritage. It's your country. It's your ancestors. We are indigenous people in our country, in Iraq. So we are losing everything which we have there just because the churches, they want to get more donation from their members. And that's not fair for our Assyrian overall, from Bet Nahrain, which we call it. We all come from there. So now we have how many nationality? We don't have any more denomination because Aramean, they call themselves as a nation. Chaldean, they call themselves nation. Syriac, they call themselves nation. Assyrian, they call themselves nation. And we cannot work together as one nation, which is our country. Is Bet Nahrain is Iraq, today's Iraq. So when we can get to that point to understand, to accept what we are doing is wrong. Well, I've been expressing my voice as to, in order for us to unite, we cannot let church leaders divide us. That's one reason. The other reason is we have to make our youth understand that we are all one
we cannot put different names in our different ethnicity of culture. First, we have to unite with one people, with one voice. In order for us to do that, we have to have just one name for all of us, whether the Chaldeans, the Assyria, the Ashuris, we all are all one. We just have to understand and sit and with one voice. We cannot separate in 3-4 groups and try to accomplish something. For example, the Congress, when you go to, or the Senate, when you go to speak out for your rights, when they see 3-4 ethnicities of names, they see us already divided. That's why we cannot seem to get anything resolved through Congress to get support, get aids in Iraq, in Turkey, in Syria. All this has been a dilemma. When we try to represent ourselves, we have to represent ourselves as one united, in one name. And so this way they see us all united, we have a voice. If we don't have that, we are decimated and we are fading away daily. How we can get there? What's to start? We've been starting so many times, and this happened since 2003, which they accepted. They get together. They put the 4 names and one nation. Before it wasn't that bad, but now since 2003 it becomes worse because everybody's trying to get their priority. But we look at the history, look at the museum, look at the book, look at those rocks are talking. Which country? We are together, we are one people, we are one nation, we are in the same country, same earth, we breathe on there. So I blame, first of all the churches because they are not uniting us. If today we have 5 patriarchs, if they get together, tomorrow we'll be united. If they unite together and tell them that let's get our indigenous people together, bring them up under one name, one nation, all it's going to take just 5 patriarchs we have. They have to unite us together. We as a people, we are talking so many years, but this difference happened since 2003. And unfortunately, it's getting harder and harder to unite under one name. Just to give you an example, in Sweden, this is just one example. One youth was wearing the Ashuri shirt and went to a party or to a restaurant, and the other group, when they saw the shirt on him, they told him to take the shirt out, take it off of your body. And he said, no, this is my shirt, this is my name on my shirt. And they beat him up. Things like that happens because we are not united. When we are united in one, this should never ever happen. Unfortunately, the separation of ethnicity of groups, we cannot seem to make the churches understand this is so vital, so important to have. You can have your own belief, your own faith, but you should not ever separate the nationality of people. We are all one. We have to unite, and we have to be together, and we cannot continue like this because we're basically devastated worldwide. It's not only in USA, it's everywhere. And it's becoming to a point where there's no unity. That's really the bottom line. And we have to do something about it right away because we're losing our youth in this path. When the youth don't see us united, then they give up right away.
We have one alphabet. We have one language. Yes. We have different accent. Suryoyo is ended with the O. Autoroyo, I say Autoraya. That Allab and Yes. O should not make difference between us. It's the same language. It's Aramaic. We all speak Aramaic Yes. language. That's from the language. The land is, we came from the same land. We all been there for thousands of years. As a Christianity, we accepted Christ in 45. So when, after Christ passed away, in 45, King Abgar, he made the nation, our nation become Christian. So Yeah. we have long history, being Assyrian, being from Bet Nahrain, Babylonian. There was kings. We have 1,000 years of the kingdom between Babylon and Nineveh. 75 years Chaldean been ruling as a 3 generation. But where? The same country, the same place, the same name. Now suddenly we become, every day a different name comes up. Do you have any hope, do you think? Well, I have an idea, if this is possible. Why don't we just every 6 months or once a year, let's have a gathering of either a picnic or a party. I think a picnic would be more beneficial. We can have all the groups united in one area and just spend the day together, get to know each other, get to feel that we are one and united. We are no different than anything else, but one. I think if we do this once a year at least, just have a one area every year, a different area, and then we can gather all the groups together and just have one full day together, just sit together, enjoy each other, eat together, speak together. And I think if we continue this gathering once a year at least, our youth will get to know each other and possibly have relationship together. If we can get this going, we may have a chance, at least if not our generation, maybe our youth generation will be united. Instead of not listening to all these politics, they take action and they become united all together. What do you think? That will be possibility, more possibility in our Assyrian Federation, which we have in the United States. With Chaldean Federation, I believe they have same thing. They should put together convention together, Chaldean, Assyrian together. If there is a Syriac Federation, which they have in the United States, normally on Labor Day weekend, in September, we have convention in different states. If we get together, those federations together work, those are the top of the, they are on the top. They can invite us together, they can get us together very faster and more than anything else. Why? Because they're already organizing once a year federation. They have 3-4 days together. Right. So that's what will be very helpful for us to be seeing each other, knowing each other, and understanding we are one nation. Yeah, this organization has to invite all the groups, and I think it would be very beneficial if we continue it and just be together, and I'm going to accept put you, each other as one. Vartan, would you please those figures up, that picture for the election? What people they did vote in Iraq, they're under 90,000 between Chaldean, Syriac, Hezbollah Shabi, and Babylonian and Assyrian with 3 different parties. Total, they had less than 90,000 vote. If we in United States, Europe, Australia, if we would all vote together, we would have more than that. All 5 seats will be gone for Assyrian, because we do have a vote. For example, Chicago could come up with 30,000 votes easy.
Arizona, they could come up with 15 to 20,000 easy votes. That alone would be enough to take those 5 seats. But we didn't vote, we didn't go, we didn't engage. In Chicago, 1,400 people voted. 300 were the Arab, Islam. Then that's very sad. That's very sad. It's very low number. Look at yours, 2,400 in San Diego, and Chaldean, they're more united, which we are. So yes, even the there, they didn't come up with the votes. I agree. Yeah. So it's a very sad day for Assyrian nation, for Chaldean, for Aramaic, for the Syriac, because we sold our soul to get the name separate from each other. Yeah. We are getting ourselves separate. Our kids will be blaming us in near future, which we were responsible. We couldn't do this, we didn't do it. In 1551, when Chaldean rights has been established in Vatican, that's when we start getting separate from each other. And unfortunately, today we have to be smart, as you said, our kids, they should learn their culture, they should learn their heritage, and we are responsible for this, not to happen like that. Now we have, especially in Iraq, election, the way it's been set up, it's like the United States. If you want to vote that day, you vote for anybody you want. It doesn't matter, you're black, you're white, you're Christian, you're Muslim, you're Buddha. You can go vote for your candidate. But in Iraq, cannot work that way because we are in minority. Right. Between Arabs and Kurds, Sunni and Shia, they can outvote us 100 times more. Why? Because they can vote the same the district we are in, live there, and they can outvote us and put us out of the picture. In Iran, there is an election for minorities. Assyrian minority, only Assyrian can vote for Assyrian in Iran. Armenian vote in Iran goes to Armenian only. Jewish vote goes to Jewish only. Zoroastrian goes to Zoroastrian. But in Iraq, also in Lebanon, only Christian can vote for Christian. But in Iraq, unfortunately, they changed the rule, and they become like United States, which everybody can vote for anybody he likes to. Mm-hmm. And that's the biggest problem we face this time. Is there any progress in Europe that you heard of, like in Germany, in Holland, in Sweden? At the moment, we don't know how many people are there voted from Europe, how many votes are coming. By tomorrow, next day, will be more, we can know more about it. I'm going to have Saturday show also at 1 o'clock. Oh. Maybe at that time, we're going to have some more details, some more news, see what's going to happen. And how many out of those 5 seats we're going to get, how many of them. Mr. Nabil, I want to thank you for your accept my invitation, and I'm glad I saw you. You didn't see me, I'm seeing you here. But I hope we're going to have some more conversation, more talk about, and maybe we can make a coalition with other people to start working, unite our people. Become one nation, thank you so much one name. for inviting me. I appreciate this, and let me know what else I can do, and please let's keep in touch. And God willing, we will accomplish what we need to do. What we have to be united. That's the first important thing. Thank you very much. I wish you all the best until next time. And have a good night. Bye-bye. أطرم غبة يقرأ سرياني من سان دييغو مسكن نبيل سادة أو سادو أخنا بخائر أو من أي همزم تنتفاض بدلا إن إنجيك خيد دخن أبخا تودي تشوفت جانو مارتي قارنا خوشي ببداز أصلتهم صالحلا إن لاجيك شو كغزيلو خنا جشارت خرزكاتهم مغزيلي إيه بختموي همزومه تاما وقت دينج نيبينو كده وقت لا دخن لخا أخنا نيبينا وقت جانن وقت لا يبلن علامنا بيبالخلان أترى مغوي شغل مشينا هل يوم الشبتة بخزنه خون صادقة باسي مرابا وش مشينا دو جربانو رو شهارا
او یک قصدی ارمش را دکتر پلو رو جوهارا او یک قصدی ارمش را دکتر پلو رو جوهارا او یک قصدی ارمش را دکتر پلو